Moiki ari marketing ucio. Ucio ari marketing ucio. Yari nduano. Yari nduano na ukiingira. Na ndono wakiingirire riu kirihe. Riu rihathire wene. Rihathire wene. Uti mundu wetikagia ngimwira ndenda kuma bengi. Ona ndigerire mundu ndirauma bengi. E mutumia. Ona ndigerire mutumia ndirauma bengi. Ndiamwirire. Ndatura. Cio ni agia kugiria. Mimi ari ndimoire. Siragiatikirire. Ndiamwirire ndirauma bengi. Ndigetie mwaka wa 10 utigetie mweri. Ngĩandĩka resignation. Ngĩmenya mweri ũmwe nĩguo notice. Ũndũ ũkĩnyonia bengi ũkĩheana notice ya 1 month ya gũkiuma nĩgetha ũkĩrorũka na kuona mbeca ũgũikĩtie mũhuko. Hĩndĩ. Nĩ ũtongo ikĩtie mbeca mũhuko ũcoke resign ure. Ure nacio. Rĩu mweri ũcio mwene wa kũrorũka na wĩ sawa kana gũkĩndũ kĩene ũguo. Gĩkĩresign. Gĩkiuma bengi. Ndĩ mũciĩ mũtumia aroria ĩkotarathio wĩra ũmũthĩ. Ndirohire kaofu kanini nyone haria biashara ya ndwara turacoka in the next 15 days. 15 days igathira ko tarathie wira gacoka kumwira after 2 months ndimenda wira ndatigire thiukura bathia na Githuki wa Nyokabi agikurehera maundu ma gutuanda ma kumakania ma gukumireria o ndomwe na mikwekwe ni haha thiini wa Githuki wa Nyokabi Digital TV. Ndakunyita ugeni mwiroreri wakwa thini wa tabarira itu ya muthenya wa muthe nditau Githuki wa Nyokabi na ndagioka nigetha tugithi na mbere gukirunga maundu maria tukoragwo tukiaria thini wa tabarira ino na iko ni rita ria kuria mbere gukorwo gicamania na ithui no nyende gukuria na gitio witikire go subscribe witikire go share na witikire go comment nigetha tuhote gukorwo tukinyira andu aingi muno makiria ta uria kungihoteka. Tabarira no ya muthe ni rugamirirwo ni andu metagwo Rax Company Limited aya ngwiraga magwakagira manyumba makihuthagira mbeca ciao aikorwo wina kia kana wina mugunda waku kindu kiria rabatara no ukorwo kiaraniria na director etagwo Morris Kariuki na nigetha mukorwo agigutariria makinya maria fati gukinya nigetha mukorwo mukiambiriria mwako. No undu wa mwanya ni ati we fataraga kuriha wona itena ria mbere ria rika niwe tutaga foundation, itena ria keri ni ria walling, itena ria gatatu ni ria kindu tutaga roofing na itena ria muthia na ria mwisho niwe tutaga finishing. Wona akurikiria nyumba yaku aikunengera cabi nawe wakorwo ni wakiriha mbeca ciaku cia muthia. No inde wikorwo hotete gukorwo ucokanirie mbeca ciaku waranirie nake no akwenderie nyumba ndiku iria akite thini wa migunda genuine na iria akite thini wa cia ya genuine guothe bururi-ini kuringana na budget yaku na kurio na nyumba iragithie na mbere na gwakwo uguo ngeraniria nake no ambie kuriha nigetha na ekirika bethe time ikorwo ikirika nayo korwo ni gukirikia urakirikia gukiriha na ukorwo kigira nyumba yaku. Namba yake ya thimu ni gwikirwo screen-ini yaku ni mundu etagwo directors akwa mundu etagwo Sama Pesa odumwe na Betty Muchoki odumwe na turugamirirwo ni andu angi metagwo Safi Properties Limited aya nao ngwiraga maguraga ngundu kuma ika 10 kwambata ugo ikona mugunda waku ika 20 ika 50 ika 200 hihi ugeretie kwendia kwa hinda irayo ukaremwo ungiaraniria nao ni makuguragira kana hihi mawe uteithia gwika kindu gitagwo value addition makuonia kana maguguide ure muguplan mugunda ucio nigetha ukorwo kiendekana ruo na ihenya na ukorwo githondeka mbeca hihi ona nyinga ingi gukireire ungirendirie hau gabere. Araniria nao na inyu hihi mwiko mwi gikundi ki andu baiganona kana mundu kiumbe ni urabatara mugunda hihi ni murabatara mugunda nigetha mugayane broti mugayane mundu ika 3 4 5 mukorwo mukiambia project mwi hamwe ona mwaraniria nao ni megukorwo magimwenderia migunda iria menayo na maundu maikorwo makiri mega muno. Riu na gitio kinene mwijitikire tuhutie cigie andu metagwo Palmera Gardens. Hihi ni uracaria mukawa na handu ungihorera wi wiki mwina family kana na arata tiga kwigia ringi. Palmera Gardens ni mukawa wa kirathi kia iguru uria ukoragwo Mukuyu kilomita 1 tu kuma Murang'a town opposite Maguna supermarket Mukuyu. Twina kundu kwega gwa gwikira mishamanio gwa gukoma irio irugitwo na ufashiriri na mathaini maraji nitukoragwo na ready buffet ni undu wa mundu wina ihenya. Kwa uhoro makiria tukinyire kugera namba itu ya thimu 0757245457 kana ututumire email info@palmeragardens.co.ke gitucerere umuthi ukenere motungata maitu mekuranire. Kuma hau riu no mujitikire tukorwo tukirika thini wa direct itu ya muthenya umuthi na tukiri na ageni na no gitio kinene kuri andu metagwo Mapesa Production tondu hindi ciothe ni matigaga ati wira witu ni wakinyanira njira njega muno makiria magatigira video citu ni theru writing ni njega kindu gitagwo graphics ni njikire wega
sound nĩ njega maũndũ macio mothe ũguo nayo ngĩkorwo na igongona o rĩothe waranĩri na andũ metagwo Mapesa Production wĩkorwo wĩna igongona o rĩothe ũngĩenda gĩkorwo rĩgĩkwo kĩndũ taga video coverage ũhũrĩrwo mbica andũ arĩa mendaga kũ document mawĩra mao kana meciria ũndũ wĩ meciria-inĩ nĩgetha mawĩkĩre video-inĩ wona waranĩria na Mapesa Production nĩ megũkorwo magĩgũteithĩrĩria rĩu Mapesa na mũndũ wĩtagwo Betty Muchoki mũnjĩtĩkĩrie tũkorwo tũkĩnyita ũgeni ageni tũkĩrĩ nao mũthenya o mũthĩ na mũthenya wangĩra twĩna andũ metheri karibu sana. Thank you. Tutire na agenda balance. Tumuze tutire na agenda balance. Tutire na uru na agenda regi. No waitũ na niega mũno. Mr. Morris. Yes sir. Ni mwega. No mũthĩ. Njukĩte. Ni hokaya. Watheria. Ndatheria raini. Karibu sana. Yes. Twambĩrĩrie na haha ndĩ. Kamera namba 2. Urore mwĩroreri witũ mũgeithie ũmwĩre wĩtagwo atĩa umĩte kũ na wĩkaga atĩa rĩu nĩgetha tũmenyanĩte rĩu tũingĩre ũhoro-inĩ. Good. Karibu sana. Thank you very much. Hamarĩtwa njĩtagwo Emmanuel Wachira wa Gĩtarĩ. Nyumĩte itũra rĩa kũndũ gwĩtagwo Kĩrĩnyaga, kũndũ gwĩtagwo Gĩcũgũ, kũrĩa kwa Abai. Kũu nĩkuo nyumĩte na kũu nĩkuo ndaciarĩirwo. Mĩaka ĩyo ya kahinda we. Mĩaka mĩthiangu. Mĩaka ĩthiangĩte. Kũrĩa mũranagia mbũri irĩa barira na kũu na kũu. Wĩkaga atĩa kwa ndagĩka ĩno? Niĩ ndutaga wĩra wa kwenja maĩ. Okay. Nyenja maĩ. Ngenja maĩ ma ndobori mamenjagwo na kĩrori kĩa ndobori. Ndĩna ndobori ciakwa. Betagwo borehole drilling, that's what I do. Okay. Na nĩtwenjangĩte. Nĩnjangĩte by individuals, ngenjera thirikari, ngenjera parastatals na ici water providers gakorwo ngĩmenjera maĩ. Na county nĩ njangĩrĩte county cigana na tũkorwo tũkĩenjanga no tũragĩthigithana no tũkĩrĩ okuo. No marakĩrĩha. Kabisa. Mr. Morris rĩu tũgeithia. Karibu sana. Roreri ngũgeithie mũno njĩtagwo Morris Kariuki mwene Rax Company Limited kũrutagĩra wĩra ũcio tũkũririkanagia wa gwaka gũcora na gũtwara approval na tũgagwakĩra gũtarĩ na deposit. Twakaga na mbeca citũ ũkarĩha after every phase. Kwĩna andũ aingĩ maroria atĩ kana nĩ financeaga bado hatujafika hapo. Okay. Kĩondo gĩtirĩ kĩraihũra. Koguo we do when one is ready. Rĩrĩa mũndũ prepared ena mbeca kĩrĩa tũtekaga nĩ gwĩtia deposit. Koguo tũgaka phase 1 nĩyo foundation twarĩkia ũkarĩha within 5 days. Tũgathiĩ walling kana nĩyo superstructure twarĩkia ũkarĩha within 5 days tũgathiĩ roofing then finishes na finishes mundu niwe wĩcagũragĩra sio sisi tuna force aingĩ nĩ moragia hau na beyond that nĩ twakaga nyũmba cia kwendia ndĩna bungalows ndĩna maisonette mũndũ ũngĩenda ahũrĩre twaranĩrie na tũbangane amenye ciĩha cigana atĩa na imwe nĩ tũfichĩte ina wa coverage. Yes. Ũngĩrora kũu mtandao-inĩ nĩ ũgũciona. Facebook ũgũtuona Rax Company Limited, namba nĩ 0724809761 0724809761 na Mapesa nĩ amĩkagĩra hau mena Gen Z haha ĩtagwo Betty na makĩria ma hau nao nĩ twendagia mĩgũnda, we sell on behalf, we also buy. Koguo ũngĩkorwo wĩna guo kana mũgũnda mũnene waremire kwendekia, we do value addition, ũkatwaranĩrie tũbange. Thank you. Amen. Tucoke maĩ-inĩ. Gĩtarĩ. Kaĩ mũrĩ amwe na heze, nĩ heze etagwo tũtirĩ amwe na heze no ko ena mĩri ya kuma kũrĩa gwitũ tũtingĩkĩũria mũno. Kũrĩa gwitũ. Hihi nĩgetha ũkinye hau rĩrĩ ũkũrĩte atĩa na ũrerĩtwo background ihana atĩa toko hihi ũkiume dynasty no wega ũkimenya ha dynasty ya Gaca no nĩ ndĩkĩrereirwo ũrĩa njugire kĩrĩo kũrĩa gwitũ Kĩrĩnyaga. Ngagithie cukuru itagwo Githange Primary School kũrĩa Gĩcũgũ kũu nĩkuo ndathomeire from standard 1 to standard 8 ngĩkĩrĩkia ngĩcoka ngĩingĩra cukuru yarĩ kũrĩa Embu itagwo Don Bosco Boys. Na mĩona Don Bosco Boys ũthiĩte ciakagwo na hau kũu nĩkuo ndathire my high school. Na well progressed very well na then with a big future of becoming an engineer. Ndamenya one point ngarĩkĩrĩria bado I'll be called an engineer. So after my form 4 I went to Egerton University. That is in Nakuru. That is in Nakuru. Egerton University I went to do environmental science and natural resource management. Okay. Where I did for 4 years
a course iria yateithirie muturire wakwa na mionere ya maundu as far as natural resources is concerned. Na ukimenyaga natural resources they are enough in the world. We are trying to ensure that ni igutwika ciiganite kwi mundu wothe. Yes. No tukegia at the same time ku manage besha ikuma ku na tu ku manage the natural resource nikia tutigaki overdo natural resource tucinine tugietha mbia. So how I went through that for like 4 years. Na through tukirora maundu ma sustainable development. University maundu ma uko mahana atia? Maundu mathio wega, maundu mathio wega. Singi we nduragiika kuu. Kuu acha, kuu ri, kuu ni kwa ngai tondu ndathie na wega no ndirarikana the first time in muthenya wa mbere university katetwarire. Gitwara university I acquainted myself gikorwo ndirahota guthoma nya mwaka wa kana muciari wakwa rita ria mbere oka graduation. Oka graduation. Ona we pesa kuhuraga nacio. Ndari na pesa. Kuria ri. Kurero nginyongia survive. We mundu wa kura tumite na kono nginyongia survive kuria no nginyongia menya pesa okuruta ku. Ndu ku tamu igukinya uthie help igwe ni makoimire. Riu ugacoka kuru kali na mwarimu kamwira ka help gakwa ndikaroka. Kura twathie na help na ngai yake tugi twarikia. Na so far so good twarikirie kuri help we oni turikitie kuri hana tukoya certificate. Ati twarihire. Na that is how I went through that. I got a degree in environmental science and natural resource management. Kikiuma gukunja. Kwa gwitagwo being outside. Giuma outside. Tamaki. Giuma gukunja gitamaki. Gitamaki kuma nginya Mombatha, gikorwo Mombatha gietha giaga gi Nairobi giaga no ngai akiumiriro handu. Gikiingira Bengi as a training management. Okay. Ndaingira Bengi training management ndi handira kuhurira mbeca ndirakuhe mbia with my degree in natural resource management. Gikorwo ndi mbia-ini. That was a very good life learning discipline ya mbeca na ndiratara mbeca ciene kiumbwa mbeca ciene milioni 40 ngahingira ngorio ndo wahingira password no wina cio kuwite na ndore kindu giaku no ciaku no kara winukagia na milioni 40 milioni 40 ukiga milioni muhuko gutire no cia Bengi kiriho. I geruta wira Bengi miaka iho. I grew up from gikorwo day management trainee gikiingira as a teller. I was a teller miaka kadhaa. From there I went to credit management. Thutise mwikagira teller ciumaga ku irugarite ugo na hindi ciothe mundu munage muthaka smart thuti cia milioni ya ndugiciria no mukombeage na mukino kana ukurume gibao gaikia muko hwaini thuti cia Bengi ciene story ya muthenya ungi tondu no nginya ugigikira thuti ndukina nduktinjire ngi no hau hakuruma gibao inuke nakio hwaini no nginya make sure noti ni cia hanana na noti irauma nayo kiroko ingiruga na ciringi imwe gutiri mundu rainuka tukwetha ciringi nya tumione noti ko hanana atia is a zero that you mbeca iria uheirwo kiroko ukihinga no nginya ungicokia exactly mbeca iria uheirwo uguo no nginya mathabu ma balance 0 to 0 otera heagwo mbeca ciake kiroko heagwo mbeca ciake kiroko through the day ukorwo akiongererwo ciakinya limit ikorwo nigetha ndagakikona limit neno ndwa risk akanyihia risk gutuka kwa ni iranyihio mathaa mangi mundu arehe mbeca nyingi ugakora limit yaku ni yambata ungihitukia limit ukahura ukera munene limit yaku ni yanene ha ukioya mbia nigetha ucoke haria wagenu ukorwo ri haria ugichezera undu wa risk na insurance undu kundu ungitunywo makiria ugahitana ukarigwo akiuma kuite mbeca nyingi ciaki uguo kana mubango wanyu that's a different no riu haha why ni ugikinya balance itagwo balance credit na debit iko iko zero such that guti ciringi one mwe na ciringi imwe ni enough ya Bengi ite kahingwo ya system ite kahingwo nginya thaa thita nginya ciringi yoneke imenyire mathabu mahitukiire ungihitio uri customer mbeca nyingi uthio wewe kwibanga mbeca icio cicoke na ungitunya customer ukwe niwe mathabu maku maroneka mena mbeca nyingi no nginya wike mathabu umenye ni customer uriku tena riha mumwethe mumurihe nigetha mucoke debit credit balance mukumwetha muthenya ucio gutana system itana hingwo no nginya otherwise rucine ukorwo kiandika marua metagwa rate of show cause why uma na ciringi 3 cia customer why ni gikinya tomorrow morning you will wake up with a show cause letter telling us explain to us why you had 20,000 shillings extra in your till well bashir maisha twagiturira ndogitura ngai agituteithia
tukiruga kiwango kiu tukiingira kirango kiu gitagwo credit management ngĩambia kũmanage rĩu credit cia andũ mbeca kũhe andũ mbia nyingĩ kũhe andũ marũni ma mbeca nyingĩ ũkahe mũndũ rũni wa milioni 20 milioni 100 ona ciringi 300 wakorwo nĩ tũrahota kũbalance ngakorwo ndiramenya mũndũ ũyũ security yake ndĩkĩ rĩmwe ngagoria security cia nyũmba thaburia TV cia nyũmba ngakũhe rũni nyambĩte gũthoma kana nĩ ũkũrĩha tambe ka biashara yaku harĩ attachment ĩrĩa wĩnayo biashara yaku ũmenyitanithĩtie atĩa na mbia ciaku kwĩna andũ biashara itaigua andũ makũrĩa gwitũ nĩ andũ akĩrĩma-inĩ ũkĩmoĩ biashara ikoragwo ingoro mbere ikoragwo ingoro mbere TV ĩ nyũmba no mũthiĩ nayo no biashara ĩkĩ atĩa ĩtigare rĩu mũndũ ũcio wa mũrũro ũguo ukamenya ũyũ andũ rabatara security no kĩndũ gĩa kũmũhinga maitho nĩwoya TV nĩwoya logbook ya ngari nĩwoya mwĩcikiri wake nĩwawandĩka hau atia mwĩcikiri rĩu no as long as wĩna kĩndũ kĩna serial number nĩwandĩka serial number mũndũ ũcio akarĩha loan very faithfully ngĩhota kuona andũ magĩkũra kuma mũndũ ũngĩhete loan wa 350 agakũra 150 magana merĩ mũndũ ũcio agacoka akoya rori mũgũ 10 o hau agakorwo acoketie acokeretie Ngai ngatho na agacokia ngatho atĩ twagĩte kũmũkũria kĩbiacara we wanahe mũndũ hirũni rũnene mũkagia na kũrĩha kana akaga gũkũrĩha andũ nĩ andũ andũ nĩ andũ mũndũ nĩ mũndũ andũ kwĩ andũ ndanahe mbia na twĩna ndĩna mbica njega atĩ nĩmegũcoka kũrĩha magacoka magatuĩka either biacara ĩkaremererwo kana we ageka diversification nĩ ũndũ kĩndũ kĩahĩtia na rũni wakwa no hĩthia hau hanini nĩ gwĩka harĩa ũtarabangĩte na mbeca icio kana waciona ihane nyingĩ mbeca cia rũni ti ciaku ũngĩheo ihane nyingĩ no watoma kana hihi andũ aya rĩu hau nĩ ũndũ ũngĩ haha ũngĩonia mbeca icio nĩ ciathiĩ tondũ mbeca cia rũni ciĩke haraihu gũtũmĩtwo ciĩke ciaga gwĩka guo of course ikũhiana nyingĩ na mathaa mangĩingĩha ahiki maingĩingĩha kana ũguo ndenda gũkinya Dubai njoke na mathabu matiraugĩte ũguo wora rĩu ndanahe andũ mbeca tũkagiana mwaka wa mbere tũkagiana wa kerĩ twagĩbocwo kwendia security ĩgakĩhithwo akwa nĩ taitũ igakorwo itironeka ministry kũrĩa kwarandiga kwa nĩ ndukanie ngari ikahithwo maũndũ macio mũndũ akĩgeria nĩgetha akĩrĩhe rũni no at the end of the day rũni no rũkĩheagwo bengi mbeca cia bengi nĩ cia bengi nĩ wega mũndũ akarĩha na aratũrete makĩrĩha tũcokire ndoka ndona magĩthiĩ na mbere wega na mũtũrĩre kũrĩa andũ njiguaga makiuga atĩrĩrĩ ti mũndũ ũyũ kakuoya rũni atũmagĩrwo tũirĩtu tũthaka twega tũnyoroku no ũgĩũka gũtaho thura iria wonaga thura person nĩ mafia theri aya agũtaha mũrutaga kũ gũkũ mũngĩona mũndũ wothe nĩ wa gũtaha no nginya thura ĩkorwo nayo ĩ mafia otherwise ndũngĩtaha ndũngĩthekaga ũngĩthekaga ndũngĩgataha mũndũ no nginya ũkorwo na goon style of life cia gũsurvive ati mũingĩro mwatũmĩte mwarega gũka nake hihi no aniere mũiki arĩ marketing ũcio ũcio arĩ marketing ũcio yarĩ nduano na ũkĩingĩra na ndona wakĩingĩrire rĩu kĩrĩhe rĩu rĩhathire wene ũkũruta wĩra ũcio ihinda igana atĩa wĩra ũcio ndaruta mĩaka 10 mĩaka 10 ndaruta bengi igĩrĩ hora ngũkwĩrĩte I grew up kuma credit management I became a branch manager ngĩkorwo ngĩmanage branches around the country for like out of the 10 years mĩaka 8 nuthu ũguo I was a branch manager and that went on after 10 years ngĩcoka ngĩrora ndũĩ mũndũ nĩ akoragwo na matanya make ma mũtũrĩre manager wa branch wĩra wake mũnene nĩ ũrĩkũ manager wa branch wĩra wake nĩ ũcio wa gwĩta manages the branch wĩra wa branch manager nĩ mwĩra mũingĩ gũkĩra harĩa ndeci mũndũ wothe angĩhota gwĩciria tondũ rĩrĩa wĩ mũciĩ wĩ wĩra-inĩ kĩndũ kĩothe kĩngĩ happen branch you are responsible 100% responsible atĩ mũndũ angĩaga gũka wĩra wagwo nĩ kũrwo thimũ wĩ mũciĩ ũrĩa ndĩkĩmũng'ania atenoka wĩra ũcokie kiũria kĩu tegũkwĩrĩte kĩroko nderoka na gĩtũmi atenoka wĩra wa manager nĩ kũmanage mbeca kĩndũ kĩa mbere atĩ mbeca cia gũtina deficit kana excess in the operation side of the bank then the other part is actually managing the high net worth clients actually
high net worth client and more almost all the client client yothe mara manage ni credit section and na operation section more than yaku. Okay. At the end of the day wago no koro moy rodo giko kintu twetaga know your customer. Ati we wago no koro we customer waku ati no murihe kuringana na hari omui. We no uheanaga authority ciothe cia in exemption authority ira fataraika kuria bengi we no uheanaga. Na signature yaku ina hinya wa kuga riha mundu fulani. Signature yaku ina hinya wa kuga mundu uyu aca uyu tigana. Uyu abotigana. Yabe kale hau ari. Riwira wa bengi ni ku manage every staff in that branch, manage customer there, na pia ku ensure that the upper side, that is the head office and the image of the bank, ni we trade, they know what town ni waruta wira. Okay. Such that at the marketing is there no ora control. Customer de mara fatara maroni we no uthiete site ukathie in the market ukamenya kuona mundu fulani biashara yake ni rafatara kindu kino ukathie ukamu approach ukamwira biashara yaku no tungihota kumira mbeca fulani no hote gukira ukathie ku mundu ni wago no korwo ki understand almost all businesses aria client yaku mararuta nigetha ukahota kuma advice mundu ukora mundu aroka wabici gwaku akuhe maundu ma biashara yake nawe wita financial advisor wago no weikie biashara-ini yake uhote kumwerewa no mu advice on what to do on biashara yake nigetha ihote gukira. Okay. Na at the end of the day ukora client ucio kana customer ucio akimenya akiuga manager no andaithirie manager no aheire mawaitha no hara wekire where you did what is called psychological you give that person hope. Okay. No nyoko kimenya mundu akuheana hope ungimwe hope no biashara mo ire maga ukacemania mundu ukamwe hope nginya gokira agatura gucokereria ngatho tu no wamuteithirie no whatever you did ni hope wa muheire no kimuonia njira ya hari angihota ku invest na biashara yake thie wega. Hey, andu aya mundu ateithiko ngihe mundu milioni 200 ri agure mugu 10 na neke wega muno ri hiyo soka na mbuthu gucokia ngatho auge ni wandeithia. Akia manager ni aromekanya mu well on my whole life ya ukorwo ndi manager ndiona mundu okete ati na mbuthu gucokia ngatho muso they are not many no aria gucemania na no kuona ni kuona appreciation ni thiini wa maudhiu mao thiini wa biashara ciao wako nyamara utuikite their friend nginya mara kuarika their family functions ukona mai kwira mundu fulani no tumite turugamite tondu matauni mara mothe ndarutaga wira nginya umuthi taru wira wothe ndutaga kuno kuo ndutaga wira wakwa andu acio ndaheaga mbeca andu acio ndahota ku manage de kuria aingi ao no mahuragira thimu nginya umuthi no client yakwa nginya umuthi urariho ina big way but in a different at the end of the day ndacokire kuona I'm being paid in a different way no andu acio taru as far as kwenda acokire kuruta wira Maugaga nginya umuthi no ndirahurirwo thimu ngeje bohulu Maugaga ngeje bohulu Naivasha ngeje bohulu Kajiado ngeje bohulu Isinya kundu guothe ndakorirwo ndina impact ya biashara tagitengera kundu guothe ndakorirwo ndina impact ya biashara nikuo most of my clientele iri ugo mundu eke wega nima mundu eke wega na haria mundu areka eke wega akorwo areka ategutara kurihwo tha ici kurihwo no ukarihwo na guku thi eka wega haya wiro wa kwenja marimari ukakuingirira ha na ni gucoka hiyo soke thukuru kana riu ndi kuria bengi ndacokire kuona ni ndirabatara skill citagwo project management. Okay. Gikingira Kenyatta University. Yeah, I did a master in business administration. Biasharaini yetagwo project management. For 3 years I went through get through course ya project management. Gioka wika project cia kwa Kiambu cia masters na ngihota graduate mwaka wa 2018. Ndio manager fegi graduate with a master in business administration project management option. Na kuma hau ngihota kuingira riu mortgage financing. Okay. Ngigira mortgage financing de fegi. Ngihota ku manage project cia andu ero kura fegi bodo taria my friend Morisia kugite kwi andu marabatara fegi ni getha moke maheo road twakwa twina andu take kuria fegi andu marakira andu manyumba ngahota ngamwira riu ngera mundu ta Morris
mabange client fulani arabatara nyumba magoka gwa kuboro loan moga kwa loan gwa kwa ndirahota ku manage project iyo with matina maria kugaga yakinya ruru mbeca cia bengi idisbashagwo na matina macio those faces so I would ndahota kumenya face fulani yathira ngaraya sina engineer on site gana architects on site ndahota kumenya face fulani yathira tuka disburse mbeca cia face iyo wengi koguo kaundu kauga gukorwo for yo miaka ndahotire gukorwo nginyigirite mortgage financing ni andeithirie muno nginya wira ndiraruta tha ici to ni ahotire kunyigira na ma engineer macio architects structural engineers ngakwa ndimoi okuria mari riu I still use those contacts to date nige gukuria biashara yakwa nginya umuthi riu haria hore ukurite ngihota guthoma project management ngikirikia wira wa mai ona ngukwirite mbere ngugite atiriri mu ni akorwo na matenya ma muturire no na ngukwirite ndaingira bengi na with a natural resource management degree ndatanyite ati wira ugo uruta miaka 5 joke in my course ya natural resource management miaka 5 igithira miaka 5 igithira ndebangite wega muciĩ nĩ woka mutumia nĩ yoka family nĩ yanjia riu mwana ni wocio we ni wira ukurega wira ugutigo kacoke uguthi kwanjia wira ungi kana kuruta uria ui nigetha ukirere ciana riu ciana ni cioka miaka 5 ikihituka riu ngigikire tanya ringi miaka 10 yathira ni ngutiga wira uyu Ngai agiteithia tu once kurekereria miaka 10 ikiuge thire Ngai akindeithia kihe andu mera-ini ya kwenjwa mai ta customer akwa ngihota go interact nao muno ene ngiko ngidra manage high net worth customer drilling in the drilling industry ngihota go interact nao muno riu exactly mwaka wa 10 utigetie mweri umwe I wrote my resignation. I wrote my resignation. Fegi manager. Fegi day manager. Hii no abete gwika piloting kona wiro wa kwenja kumayo ule ohana. Ndigio ndekite ya kuigana. Ndigio ndekite ya kuigana. No ndamenyete at least ndari njui 10%. Haya ndo ngoingirira. No 90% ndiekite. Duoi. 90% dioi. No ndacoka ndarora andu amaruta wira wa kwenja ri. Of course wira wa kwenja ni high capital intensive. Yes. Very high capital intensive. Ni undu wa machine icio. No, most of those machines they are not things that you get around. Most of them they are imported. Ndahotete kumenya kuria igikameruta in years to come. No ngianjia ndaugite 10% gaka ndamenya niko nguma nako. Uti mundu wetikagia ngimwira ndenda kuma bengi. Ona ndigerire mundu ndirauma bengi. Mutumia. Ona ndigerire mutumia ndirauma bengi. Ndiamwirire. Ndatura. Cio ni angiakugiri. Mimi arende moire. Siragiatikirire. Ndiamwirire ndirauma bengi. Ndigetie mwaka wa 10 utigetie mweri. Ngĩandĩka resignation. Ngĩmenya mweri ũyũ ũmwe nĩguo notice. Ũndũ ũkĩnyonia bengi ũkĩheana notice ya 1 month ya gũkiuma nĩgetha ũkĩrũrũka na kuna mbeca ũgũikĩtie mũhuko. Hĩndĩ. No to ũgũikĩtie mbeca mũhuko ũcoke resign ure. Ure nacio. Rĩu mweri ũcio ũmwe nĩ wakũrũrũka na wĩ sawa kana gũ kĩndũ kĩene ũguo. Gĩkĩ resign. Gĩkiuma bengi. Niamuka ndĩ mũciĩ mũtumia aroria ĩkotarathio wĩra ũmũthĩ. Ndirohire ka off kanini. Nyone haria biashara ya ndwara turacoka in the next 15 days. 15 days igathira. Kotarathio wĩra. Gacoka kumwĩra after 2 months. Ndĩmenda wĩra ndatigire. Wĩra ndarisaidire. Ndarisaidire wĩra. Ũkwĩra atĩa? Tũrĩ eki. Harisaidire wĩra tũrĩ eki. Ikimwĩra andũ Ngai ũrĩa heanaga kĩrĩa andũ marĩaga. No ngĩona andũ aya megũkũnja gũtirĩ mũndũ arĩa matere mararuta biashara ciao rĩ. Ngai nĩ aramateithia ciana ciao igakũra. Ngikiugo na nikaciaka ciakwa iria kwa Ngai ũcio. Na nĩ mana nginya ũmũthĩ ndĩngĩcoka na thutha. Ndĩngĩcoka na thutha. Haya, relatives makwĩraga atĩa warisaini wĩra wa bengi? Relative close friends na relative ndarisaini wĩra wa bengi nĩ mambire kuona ta itarĩ mũndũ mũndũ mũkĩgu hanini. Kade mundu utareciria wega. Kotari mutumbukanu biu. Tari mundu utari mutwe mwega.
Ndio of course anybody akoretwo in those shoes ya gutiga wira ni gukoragwo kwina ka depression kanini. Riu ka depression ngiye kuoya muturire amakaje wagitigire wira gatũ gwethere wira kundu amena mutikajethere wira mona marigirwo ni atia ndatiga wira niki na ni marigirwo muno niki kinyonete ngũhota kuruta no ngai ni andeithĩtie kuria mbere ngakorwo ndirahota gwethere natural resource management. I was always a NEMA lead expert. Ndĩrĩ Bengi ndarĩ NEMA lead expert. Kugundira yosema nina kina Morris ngamwira ndukinjikirie ka EIA ngeka EIA consultancy project ci andu ndu ndacemania kuria Bengi andu we kana andu angi ndacemania no kuria Bengi ngamera mahe EIA riu miaka riu ndirahota gukorwo I am busy doing EIA. EIA ni kuga atia ni undu wa mundu etagwo Beti Mucoki ndu wa Jenzi ni ararigwo niki turareria EIA ni kuga atia EIA ni environmental impact assessment. Okay. Project yo ciothe iria ciekagwo either guku bururi-ini kana kundu kana bururi kana the whole world ni cibataraga gwikwo assessment ya impact irarehe to the environment. Okay. Oria ngugite ku ensure sustainable development. With the liaison with the NEMA, that's National Environment Management Authority, ni makoragwo na specific people whom they are masetete aside metaga NEMA lead experts. Riu ndakoretwo ndi NEMA lead expert wa ndĩrĩ Bengi ndahota gukorwo ndina ciringi yakwa ya kando ndahota kumiruta kugwa consultancy side hustle. Etagwo side hustle ndaina side hustle katari kanene gatari koru to nigatumaga njikire ngari maguta hindi iyo ndu kamucara ga Bengi ona ukiragwo ni mucara munene ni tugikurio thiaga andu a Bengi tumoi tukoretwo twina ona ngai amarathime cithiago nguo-ini ndwirogie mundu wikire thuti utware ngari njega uikare wega. You are the face of the bank. Ni uraiga mbeca especially manager no nyonge hiana bia ndungehira wikorwo taheana mbeca ni tukirigwo turakigira ki na wendo hiana ta mundu wina cio tutingikwihokera twikire mbeca nima no ngio hiana cio. So my side hustle nio ndahotire gwika the first 6 months, the first 1 year nio ndahotire gukorwo igi sustain na so far to date it is still part of my side hustle. Thiana bere because that is a lifetime experience, something that ndumrute miaka mingi experience ya ikorwo to miaka mingi thiini wakwa. Okay. Niterera hau Mr. Morris. Yes. Ndirona umuthi waturehera riri horora twaragia wa mortgage ri ru umuthi twi haha naguo ni ru ciuria ciothe iria audience aitu moragia moria haha umuthi moria haha na next time wacoka Mr. Gitari haha ne ucokia ciothe na next time woka haha ri tukambia ko address na ciuria iria igakorwo cie comment-ine especially horo wa mortgage na horo cio wa weji wa kiria na horo wa mundu guti take risk tondu ndu ngimaturaga na thina mundu akaritaya ari ona thina nduretekera the fear of unknown ndurenda gu take risk ya gutiga kaundu karia ureka tondu ndurenda kumenya unarigwo na kumbere guguthia atia niki true itana kunengera kamera Mr. Morris ri yes he madam urahurire ira na aranjira ni ateithia madam itagwo Sara madam tirite ukona ke haha na hari andu marenda kwenderio mugunda marenda umagurire mugunda munene umagayanie no mugunda umena tito ya mundu yes mekure mwana wa Argentina. Yeah, it's very possible magiuka no kumasariria mugunda no mage kuria marenda kana no ndimasariria options ndimahe as a group nigetha mamenye there are how many tare ndakwirite there are 19 but there are dirari nenge ya group ya 14 ana 19 okay andu 19 riu no tumenye kuria tukuona na budget yao na size ya mugunda igana atia tondu no magure ona mugunda munene magayane ka 10 icio ni kindu eka 190 no tuone mugunda wa eka 50 magayane igiri oguo no moke it's very possible. Okay. Namba ni 0724809761. Yes.
Andu mundu nakerenda gutinangia wake endie. Mundu ngienda gutinangia ta valuation. Gwikirirwo bara reke by the way njuge valuation whatever it involves ni ta gwikirirwo bara kwenja borehole cia mai tugakorwo na matangi kuu mena mai nigetha andu moka mahote gusettle. You know what is life? Na makiria ma hau no twikire perimeter wall ya ihiga, chain link kana gutema mabara na gwikira beacons na go provide security around the area, lighting, street lights nigetha mundu oka akona it's ready for settling. Tondu kuri andu makite magurire mayendeirio ni makambuni yo guku na influencers mundu oka after 3 years go settle ati ni retire agurite yoke yake kanyumba gake ka retire agakora mutituki agakora neighbor we hakuhe kilomita 2 ekimbo no makihurirwo mbica ni gwekiritwo indo we na masola lighting na nini thutha wa marketing sigathamira the project iyo tariu he mundu okite. This is very serious na ti undu wa gutheka by the way tondu that madam had to go back na bindirwo acoke ona kuu acoke wira tondu broti ile ciothe agurite ithano from one company akorire hatiri ona imwe angisetwa na mbeca ile ari nacio no cia gwaka. Koguo ndamu advice riu tugure handu hangi akika no agurire mbeca ithire riu abindirwo acoke athirwa cia nyumba tondu ici broti yo ndamu advice twendie nigetha twake my friend no endeirie mundu utari Kenya tondu utaramena na maitho utaramena hari iri koguo andu mebange moke twaranirie tubangane ndeto icio ciothe. We will be very frank akorwo ni kundu kukabidwo wetere miaka 10 ku develop tutakwambia ukweli akorwo ni handu ha miaka 2 tutakwambia ukweli na budget nigetha mahote ona kwibanga akorwo ni kurima urenda kurima ta group yo riu korwo no mende kurima ta mugunda wa mahua wikuo ika 43 ya Isinya going for 2.5 per acre. Tocio no magure mahua mathie na mbere kwendio na mwene aranjirite mahua macio no matugo for like atwirite 10 years from now. Koguo mundu angiigirira kuu ni ugikorwo agithukuma all the way na we ni gukura akurite na ni gukura akurite akaigwa wira ni wingihire na akenda guthama ena kundu kungi na eka makiria ma 300 acres ari ithagia ng'ombe na mburi cia export ti ati arendio nake akaria mandazi eko me ejithire riu akona ndangihota kujago between kuria kwa kurithia na gugu kwa mahua na nikio mahua ni marenda mundu ra manage guthima kilo looking at the quality matigakinya airport mateo maundu ta macio riu makamurema. Maririkani namba ni 0724809761 Facebook page Rax Company Limited na obviously Pena Plaza first floor 104 105 moke twaranirie. Thank you Mr. Gitari. Yes riu reke njurie Mr. Gitari kaundu tondu haha ona ni no thikiriirie ne haha to from the horse's mouth riu ri kuri andu marikagia university mundu akainuka ageterera MP kana nko wao kana the rich aunt uria oi Nairobi nigetha gutwarire certificate ya kamwethera wira na njigirwe uga wathire nginya Mombasa nginya Nairobi nginya onania ngona ria njuga ndi confidence titeo nike giatumite wicirie no rure between cities. Riu ni ri he andu hau kwira ndarikia form 4 ndokire Nairobi. Ndokire Nairobi through my primary school hindi twakoragwo twina no igua cukuru ni gukoragwo kwina trips cia gutwara ciana Nairobi ate ciana ikone ndege airport tua baba njiraga atiriri Nairobi ni ugetwara koguo tua kaskara marathie mathie we tutina mbeca ciaku gutwara Nairobi no ugetwara mbeca ciaku ni cia kuria bithi ndakurire miaka yothe itoi Nairobi nginya gikinya standard 8 itari ndathie Nairobi tua ciothe igithio Nairobi ni ugetwara nigu baba njiraga na nima ndarikia form 4 Nairobi kadetwarire ngirehe Nairobi gute mundu njui gutie kundu njui ngiuka Nairobi ndera mundu ndoka Nairobi ngiciragia ni kundu mundu ekuona wa gukoma ni kundu ngukora andu ma njui kana andu tukwaraniria nao tuiguane andu wega no ndakinya Nairobi ndakorire different people
andu ra manda gutunya kire utari Ratunywo kire utari kirabunywo nginya kire utari no Ngai ni akindeithirio kondu ngikeingira I did not tell you Morris I was a hooker in Nairobi Ni mutwararite na kanjo kanjo ni tukuthukanetie kanjo miakeo ya hau 2001 ni twaikaniria maikaia tia gas no tia gas tia kire cia Gen Z riu tia gas tukoretwo cia Gen Z tia gas yari cia hookers twahuragwo kaingira Kirinyaga road henya ukuite matunda maku kaingira ukehitha ugeterera mathio kaigure mathio gacoka kaigirira 10 ugatangaza bakagurwo nuthu gikahurwo ni kanju ukainuka maundu mari batiari mega no mathomithirie muturire muno wona gikaingira university ukikate twari university muciari ni amenyaga uyu mundu uyu no ikuri arathi ndaikarangite Nairobi I was a hooker for a few days na maisha ma hooker ni ukimoi ndona memega ta thuko ici hindi yo gutiari kuhoreru twaingatagwo hindi ciothe no yari game what they call the cat and mouse ni jigo yegitwo kinjige Gen Z cat and mouse we yari ya hoka na si ya kanjo na ithwe na kanjo mari goons twina more ni wakirite consider hii no koro uri hari uri muthenya umuthi unakurota ndingiarotire tondu ndoka Nairobi Ngai ni akindeithia ngiona handu ingirira mutwe gicoka ngita my brother ngimwira guku ni kwega ukatwendia gitunguru tukiendia gitunguru tukiendia apples na tugithire wega haria ndi umuthi na haria ndari hindi yo na maiti no ukiugira andu mu ne kwenda korwo ena role model ararora ndiari role model koguo ndathiaga tu ndathiaga tu hoka rucio university rucio wira-ini no retwara ni gwetindika no I would say that within igicoga no twacemania na ndacemania na andu mahota ku advice andu mahota ku ndeithia na ku direct on how muturire uikorwo hana na niho nginyite haria nginyite umuthi haya project yaku ya mbere thini wa wira wa wenji wa marima yari iri kuna hi company yaku itagwo atia twambi how did you come up na ku register company dauma once mithenya mwaka ya mwisho ya kuma Bengi ndagite advice kuma kwi lawyers aria ama register company one of my friend akijira ni ukubatara gutukwetha ritwa giketha ritwa rihana na ritwa riakwa mkia Gio kia gico gikimita at the end of the day ngiona ritwa Gio ni undu ni Gio means underground yes so Gio care I'm caring for the underground if you know what is underground ko gikita Gio care so company yakwa itaga Gio Care Engineering and Services Limited register uri Bengi tumite riu before mithenya yakwa ya mwisho kuma Bengi register company itagwa Gio Care Engineering and Services Limited gikorwo ni ndirathie ngitaga ugo ndiraita Emmanuel washira gitari ndiraita Gio Care riu ndaingira oigwa Gio Care ukona Gio ni mai ukona ni mundu wa mai uyu kuma hau gindi ndakiuma project yakwa ya mbere gikiambia ngo ni njaga mai ngira ndu ngikira Facebook guothe ni njaga mai gite mundu ejaga mai na mai ni monye jaga ni njekaga consultancy na mundu mandekaga hindi yo ngiyo ndu mundu ko matukania mothe ni getho kira gikumia kiumia bora ugali riu ngikira ni njaga mai ngikitangaza ni njaga mai kwija mai wikaga ni njaga mai ngekira bombo ngekira sora kwihurira ndebe kwire na ukicemania na mundu atongoretio tu agagwitikia kwira niko kuhe wira mundu wa mbere aheire wira Gitengera is one of the property managers akihe wira akijira machine twena cio ndeto machine twari nacio no I was using ndahuthagira machine cia mundu ungi you hire and I was hiring machines but I was the one now coming to provide the services tamwira nitwenja mai niwekihe wira muthenya waku oka ta broker riu ngoka ndoka automatic ndokira ndi broker riu mundu uramenya machine cikuna uyu ni arenda mai uyu wina machine
Bia nĩ cigana mbeca nĩ ici cioka gwakwa ũyũ ndĩmũrĩhe cia macini ũyũ ndĩmũrĩhe cia kĩ ndigwo nakĩo ndatigwo nakĩo ũcio etwo broker straight na ndokire ndĩ broker na project ĩyo ndathire njĩtĩkĩtie macini yo ndetĩkia macini ya mũndũ ũngĩ ndathire ndĩmĩtĩkĩtie mũno macini nĩ kwĩnja irima rĩu na irima client yanjĩrĩte irima rĩa mita 200 nĩ ũndũ wona kwaga experience in the industry ndiamenya atĩ Gĩtengera ndũngĩnja mita 200 rĩu ndathire ngĩra client tũrathiĩ kwĩnja irima mita 200 Gĩtengera twĩkĩthiĩ Gĩtengera kwĩnja maĩ kũhutia maĩ 200 tũrona rũkũngũ no rũkũngũ ihiga rĩa hau nginya 200 mũndũ akoragwo onete maĩ wega maĩ ũngĩta maĩ tũmaĩ tũnini tũgacemania natuo rĩu after consulting allowed no mũndũ ũcio wagĩkĩrĩte documentation hĩndĩ ĩyo after consulting his geologist nacokire kũnjĩra haha tũrenja 250 on the minimum minimum tũrenja 250 we hena 50 gigi rĩu hena 50 tũraikũrũka rĩkĩmwĩra macini no ĩhote kwenja macini ĩkwenja 300 ĩno gĩkĩ kwĩ mwena gĩkĩmwĩra rĩu twagĩcenjia tũkwenja 300 tũkwenja 200 me 50 minimum ongerera nĩgetha itũkĩgĩre maguta ndũ macini ĩkĩnyuaga maguta ndũgĩkĩra macini ũrathiĩ kũrĩha gĩkĩgĩra ĩkĩongerera mĩcara irima twarĩnjire 280 meters tũgĩkĩruta maĩ marĩ maingĩ mega tũgĩkĩruta maĩ marĩ mega client agĩkena nĩ mwĩkagĩra mbombo ngĩmwĩra twĩkagĩra mbombo ni katwĩkagĩra mbombo nĩ twĩkagĩra yora nĩ ũtũĩ nĩcio tũithĩte aikĩhe mbia cia mbombo rũrũ mbeca maita maingĩ ikoragwo is a bullet payment most of the pub we don't manufacture actually either ũragũra from the service providers arĩa ma supply mbombo you buy the pumps buy the pipes you bring in the expertise ya gwĩkĩra mbombo kwensure you get the right pump because wĩra mũnene nĩ atĩ gwĩkĩra mbombo nĩ kwensure nĩ wagĩa the right pump for the right borehole na kũmenya mbombo ĩno ĩraikia maĩ kũ kũrĩa kuma mũndũ ũcio nĩ mũndũ arĩ na ngoroba yarĩ 7 floors up ũguo nĩ tũrabatara maĩ matangi marĩ 7 floor magĩe maĩ na marahũrwo nĩ mbombo ĩrĩ mathĩinĩ ũguo no nginya design the right pump so mũndũ ũcio tũkĩmwĩkĩrĩra mbombo ĩrĩmwĩkagĩra sora ĩmwe sora nĩcio tũĩ mũno icio nĩcio twĩkagĩra biũ rĩu icio nĩcio sora ũcio nĩ gwĩkĩra tũrutĩte gĩkĩhe wĩra wa gwĩkĩra sora tũkĩmwĩkĩrĩra sora we optimize sora wega muno nginya ũmũthĩ atũrahũra maĩ angĩamenyire arĩ project yakwa ya mbere hĩndĩ ĩyo ndangĩtĩkia nĩgũtigia kanyamũ wĩra ũcio wothe ũcio nĩ watigia kĩndũ ũcio nĩ watigirie kanyamũ karĩa gatigirio rĩu mũtumia no arigwo akĩregire wĩra nĩkĩ kanyamũ watigia wathiĩ waigĩre woka na shopping ihana ya mũndũ rĩu biashara gĩũka na shopping mũciĩ ndahiana mũndũ wĩna mbia rĩu gĩũka na shopping njega mũciĩ tũmbirũ twarĩ twambĩte kwambata tũgĩkunĩkwo ngĩona wĩra nĩ wĩra mwega nĩ wĩra ingĩhota kũruta kuma hau ngĩhota gũthiĩ na mbere macini ũka kũgũrĩra ha macini ndoka kũgũra after like 2-3 years ndagĩa project ciarĩho cia thirikari kambuni ngĩkorwo kambuni nĩ yakũra through the years rĩtwa nĩ inene kambuni nĩ rĩtwa rĩho experience no hote kũmĩiga mabuku-inĩ yoneke thirikari ingĩkĩheo wĩra no ririkana hĩndĩ ya covid hĩndĩ ya covid most of the problem in the country kwarĩ andũ methambe moko andũ methambe njara andũ methambe moko everybody in the whole world was clean your hands and we noted that of course the government of the day ikinoti gũtĩ maĩ slum-inĩ in the slums, in most of the slums muthure Kenyatta akikiuga kwenjwo maĩ agĩkĩheana wĩra maĩ menjwo maĩ maĩkĩnjwo wĩra ũcio wĩkĩheo andũ metagwo earth water maĩ gĩetha drillers arĩa meigweta I presented my papers one way or another hĩndĩ ĩyo ndĩarĩ macini makĩnjĩtĩkia ndari na macini hĩndĩ ĩyo hĩndĩ ĩyo macini makĩnjĩtĩkia makĩhe marima marĩ boreholes ciarĩ like 7 boreholes borehole ta mũgwanja ũramenya borehole kwĩna kwĩnja kwĩna mbombo kwĩna gwĩkĩra matangi macio wonaga mĩaraũ matowers
Riu project iyo kiugethire na so riu kuira twekagira solar specifically ira itari hakundu kwira undu slums ni gutiari kwari na problem ya connection cia thitima ko icio twekagira solar hau neho ndagira machine ndaruta hau na mbeca ici wari ho ne thirikari project ya mbeca icio thirikari yari nacio ko icio titeire cia gweterera icio cietagira icio ona kama kuragia project nikio ndari warikia tukurihe ukarikia ukirikia menawe makuriha ukaingire wengi ukahurwo nuru pressure ya kuma na iguru kurio yari nene muno marima mathire na marima matukirikia wega successfully andu matura manyua mai nginya umuthi matangi macio across Nairobi the boreholes were being done in Nairobi metropolitan. So I did 7 of them. I put pumps, I put solars, I put those tower tanks on them. Na machine yakwa ndarutire hau. Project hiyo kiugeri huo ngikonde na machine ya geochemical engineering. Wow. Yes. No agia meri. Ndagia meri ni ndetwa driller riu. Gukithomwa Kenya drillers. Ndi umwe drillers. Ukithomwa ndi umwe wao. Ameja mai. And of course we have forums. Riu mangiumira hau ni andu ti andu ahuthu makoragwo group ine yo ti andu ahuthu andu mekite my investment riu makinyona hau ro marigagwa we akinya atia mundu wakinya atia no that's how I got there and ngihota gukorwo ngurite machine. Okay. Yes. Inayo process gore Githuki hanini eroreri riu haha niho mangienda kuigua wega piu nigetha mamenye atiriri ka ni matunye ka matitunyitwo ka process ni mahenagio so process ya kwanjia mwacemanio muthi na client nginya riria akanyua mai. How is that process? Yes. Good. Process ya kwenja mai it's how it goes. Jira muru ni face ria na faces. Iko ai face inya. Na ngomba gucia right face inya. Face ya mbere itagwo documentation. Face ya keri itagwo drilling. Face ya gatatu itagwo pump installation. Na face ya kana ni solar installation. Iko ai face inya. Face ya mbere documentation. Documentation is where you involve a geologist. Ndio mai kama thimagwo. Ndio guthima mugunda waku. Tuguthima mugunda waku from beacon to beacon. We bring in a geologist. Agoka akathima mai. Athima agatwira mai me how deep, me haha na me how deep. That is the first step. First step ni kumenya wina mai mugunda waku we mai. Twaji hau geologist ya ukathima mai akona ni mugunda waku we mai agekira beacon mai macio me haha na gacoka agakwira mai macio me mita ciganona. One arole profile cia geological profile na cia surrounding boreholes. All that is water devices mai me how deep. Geologist interface is actually thank you, it's a feasibility study ya mugunda waku. Document ya bere gutuhe geologist itagwa geological report. When we have the geological report tukamitwara kundu gwitagwa kwa Water Resources Authority nigetha matuhe authorization to drill. Mai ni mukota kumenya kana hii mesumbe kana ni mai kumenya kana mesumbe kana matire sumbe ndingienda kwira muthikiriria clearly it's not possible kumenya mai mesumbe kana matire sumbe tondu mai mara what geologist athima geological resistivity kumenya mai meha agatuma sensor thi ikamenya mai meha kumenya kana mesumbe that cannot be able to come into that in mathafu macio kumenya mai mesumbe menya kana twarigia kumenja na twamatwara in the lab. So second process ya documentation ni twikaga nation NEMA, that's what I was calling tugiaga NEMA license ya borehole. Koguo hau iyo ni twikaga geological survey tukatwara waruma tugeka NEMA tukatwara National Environment Management Authority tukagia license ya kwenja. Thuko ici kwina counties they also want a hand in the drilling. So most counties they need you to have a license from the county ya gukorwo ati ni urenja mai. Koguo county ina heana marwa ma kwenja mai. Koguo maundu macio matatu nimo twikaga. Most areas ni sina andu metagwa water service providers ara mahetwo ni thirikari. Ta Nairobi Water is a water service provider for Nairobi.
Kiambu water, Ruiro, Moasco, Murang'a, yes. those people, Muswasco. they want to be part of it. No, they have been given the mandate to supply water in your area. Yeah. And you as an individual, you have decided to provide yourself water. So what do? They want to give you a letter of no objection. That we don't have any problem with you drilling your own water. Okay. So those are the 4 letters that we have when we are drilling. That's what I call documentation. Documentation part takes between 2 weeks to maximum of 1 month. We are able to ensure that we have the 4 letters that are required to drill water. Haya, maratathi maya mana rafatara gukorwo ina mori. What about if you get resistance from one body? The main one, which can cause a big resistance, is the first one I started with, WARMA, Water Resource Authority. Okay. If you have a through pass with the WARMA, you may not have another major resistance, except in when you want to drill in municipalities, especially some municipalities in Kenya. Municipality, those water service providers in municipality, within the municipality. Tondu kuo marathukumira. Tondu kuu ni kuo marathukumira makona we njira mai na githuki endia ku. Koguo that is the major, that's a big one. There are several towns across the country twina thigithigi nao makigiria onako ni uhetwo ni waru mai makoro ithuĩ we won't give you an objection letter. No, we can supply you with water. So kau ni kaundu pia mwenji wa mai o wothe arore kwake kana kwina ni gukora kwina thigithigi ya muthemba ucio. How do you deal with it? We usually write letters. We will write letters to them, tukamandikira marua, tukamera mundu fulani na abatara kwija mai na twina data ya kumwira ya kuga ati mundu uyu gwake there is no piping from your place. Gutina piping ya mai kuma kwi service providers at this particular area. Koguo that gives a leeway ya mundu ucio gukorwo ati ni aheo no objection ya kwenja mai mangirora mone matiota ugu supply na mai. Otherwise, what you require is water. If they are not supplying you, then you supply yourself. Oh, okay. Yes. How document? Documentation. We have all the 4 documents. We come to site. Okay. Tuoka site we go to the second phase, what is called drilling. Is usually a device to report a geological report. Near a device the drilling part. We bring in the drilling machine, what we call the rig. Rig ni kiro likira iko na mast iguru. Mundu ata kulero kai kanini. List most of them are those miguu 12 hizo kubwa with a compressor and hydraulic systems. Yo niyo ka kweja mai. Tukajia kweja mai. Wejua mai to heaga ligia ikieja first 1 meter. Tumeheaga approximately 4 days maximum. Ikoro ile kitiri maria bita 300. Most of the places in Kenya turaga mita magana thiete muno, especially now the only place kuria mai makoretwo makejo very deep is a place called Hade in Karen. The Karen area is the only place where the boreholes goes very deep. Nondo kuni ku nyijete irima ya 450 meters. Kuni ku danenja irima ya ikumuno 450 meters Hade. Na 450 meters surprisingly ota kweja you will not even getting more than 10 cubic. You'll end up getting 6 to 8 cubic. That is 450. That is the deepest borehole. Lakini close we have an average of 250 meters of boreholes. Mai mataga years and years. Natural water. Ikuruta saburu. Kuruta saburu kuria twenjaga mita 200. Niki gatumaga Ndatigire saburu. Saburu twenjaga mita 200. No, as I would mention uko nyuma, the whole country has really been geologically profiled. Okay. Is actually geologically profiled. Koguo ni turamenya kura kwi mai nundu kwi kundu taria engineer kwaritie kundu gutari mai. Active kugite kundu gutari mai Kenya no. So the place is well profiled. Na geologists ni mamenyaga kundu kuna ni gukubatara profiling more advanced than kundu kuna. Nundu gwi kundu gutari mai. No, out of the country where we are being on the tropics, I would tell you 95% of Kenya kwi mai. Kwina mai. 95% of Kenya kwi mai. Ima drilling. Drilling tukwira drilling. As I said 4 days. Head kundu kwenda kugweta horo wa drilling niyo profiling tagweta horo wa profiling ya drilling nigetha tumenye kundu kuna kwi mai na nitukoragwa twina estimate ya almost across the country. Kundu kuna mai makoragwa such meters, kundu kuna mai makoragwa we have those approximate. Bearing by the experience ya mai maratu ejete andu agi mejete na borehole that are surrounding your area.
Now that is the drilling part, which is still not complete. No, kwenda in drilling, kwenda test pumping, na kwenda water analysis. Icio ciothe iha drilling. Once we finish drilling, we do test pumping. Okay. Test pumping tureha machine itagwa test pumping unit. Yokaga igaita mai maku 24 hours. We pump your water 24 hours. Continuously without non-stop. To ensure that mai macio kama hura 24 hours matigathira kindu kia mbere. Igukwira ndu akuhe mai permanent. Guarantee tondu gutire unless korari mari ndirona ukura mai 24 hours. No korari ma. No 24 hours tuhuraga kindu kia mbere ukuhe guarantee na kindu gia keri kugia levels cia borehole yaku. Niko kindu gitagwo mai turambati kuhura mai ugitiga borehole for like 4 days. No kora mai hara mambataga makarugama gwitagwo static water level. Okay. Wa mahura magaikuruka makinya gitagwo pumping water level. Igaigira handu mai level ya makinya ona makohurwo atia matingihituka haha. Matingihituka hau. Matingihikuruka ukira hau. Because from there that is only place that is usually done. Nigetha umenye ri babu yaku itikahura riera. Kugo pump as a massive pump. Ego ikuru level yo kuhituka nako. Kugo bombo yo no itikahura riera. That is it gives us parameters here borehole mai makinyete hana irima rirahura mai maigana atia 10 cubic 8 cubic 15 20 cubic irigetha hote ku design the bombo ire gwikira irima riu nigetha ndugekire bombo nene muno imanyuna ndagika 30 ko bombo gikira irima wa inya bato ni ndagika 30 kanywe kangaria tondu bombo to were designed ya irima riu kana wikire bombo kanini you're not getting sufficient water na kabobo nikarahura tumai tonini. Yes. Kana of course the other factors of wikira bobo kwa make it very deep. Kwa ndo mteshamara yo makajira bobo make it muisho few. No ke make it muisho few mai me ha iguru. Igakoro bobo ekobairwo ni mai maige. Face withdraw, you know, that's a bit of physics. Wakora ehinye toko hinyo because mai makirio marito. No mari na weight. Mai makirio na weight. Wakora bobo era hair every 6 months ati bobo yako nira heire. No we o make it ye. Ehinye toko hinyo kuri eri. Itira hota ina pressure ciacio is a bit compromised. Kogure that was test tuweka test pumping. Palija test pumping mai tuweka test pumping mai mwisho matuhura ithare ya mwisho. Nimo tutakaha. Okay. Tori matheru. Tukamatwara government laboratory. Okay. Mageko analysis. Tukaheo analysis of the water, chemical analysis and biological analysis. Tukamenya mai maku kana is allowed no manyueke. Ogeke ura mai tutwale mahoya matingenyueka gathirikari nego kwira mai macio matingenyueka makuneke. Okay. Kana mai macio ni mega, of course we usually get above for my whole drilling I have not found water that has not been the mai matagenyueka all along. Okay. In wejine wa mai ugo mai makenya ni mega, mai makenya makwa mega, mai makenya ni mega. Okay. Twali kira drilling ndio tuwe pump installation. Yes. Ningo wetete haria mbere mai test pumping ni air device aga pump, the type of the pump that we require. Haria tukubatara kumeiga. Kogo ni era device ni 5 cigara tukuhatara, ni cable cigara tukuhatara, and the type of the control panel and the type of the motor we are going, because we put a submersible motor and a submersible pump that we are going to put inside the water. Toika ni ego to advise le kuma ha mai ma tokonyo 10 cubic, tokonyo 15 cubic, ka tokonyo 8 cubic ka mai. Pump installation is a 1 day, maximum 2 days affair. No, it is more of purchases and the installation. That is pump installation. Then the final stage is solar. Solar installation, solar is to shikagira either mafati iguru, kana tukashikira structure, gorofa iguru, kana tukashikira structure on the ground. Handu atena obstruction ya miti kana ya nyumba tundu turahudira riwa. Na as you know, people are running away, and of course the economy is running away from electricity, because electricity it's a standard cost. It will not go down mathafuine maku. No we kira solar, you have the only cost that you incur the cost ya bere na ni manage gitu ando makiuga the capital investment ya solar ya iguru. Ni iguru, yes. No yake ikora kwa iguru litari mwe. No wa mekira you will forever pump water with free energy. Okay. With free energy. The solar is controlled, is also advised by the motor. Okay. Remote la wekira haria ndego kwa device urafatara moki uigana atia nigetha motor yote guthuka. Koguo the type of the motor ni egutwira the type no maita mangini ukora solar twikirite between 14 panels to 30 panels.
either mabati-inĩ kana on the rooftop kũrĩa ngoroba igũrũ kana igũrũ rĩa itangi nĩwona twĩ kana igũrũ rĩa tawa tawa cia maĩ na tawa cia matangi tũkoragwo twĩkĩrĩte solar kũrĩa igũrũ nĩcio the motor nĩ advice how many solars we require the wattage that we need because it's about a watt every solar is hina wati ciacio ngũrani no wati cigana tũkũbatara nĩgetha tũhote kũrun the motor that is pumping the water actually process ya drilling hiano ũguo yothe then from there no if you want storage water storage we will do a tower tank if you want storage if the storage is on top of the house we will see how and where we can with the liaison with the architects and the engineers where we can be able to place the tank on top of the house nĩgetha tũhote kũra maĩ rĩu bobo nĩ determinaga how high we mũndũ tũkĩbatara ũgũre bobo atĩ ĩhũre maĩ haha igũrũ ũcoke ũgũre bobo ĩngĩ ya boost maĩ haha ĩtware igũrũ acha bobo ĩyo yagĩrĩirwo nĩ kũhũra maĩ kuma irima thĩiniĩ ĩmatware nginya the highest point of highest point at the house or in the farm harĩa ũngĩhota gũikũrũkia maĩ na gravity. Haya nigetha njũrĩrie mũndũ ũngĩ korwo agĩcira atĩrĩrĩ mũndũ angĩkorwo nĩ arabatara maĩ borehole ya residential kũhũthĩra thĩinĩ wa buroti yake hihi ena tenant maigana ũna na hihi depth ya irima rĩrĩ korwo ĩrĩ mita 200 haya na mũira ũcio wothe ũrutwo hihi arabatara mbeca ta cigana ũguo wenji wa maĩ drilling ĩrĩhagio na per meter zaki ore per meter no do and mundu arĩhagio mita iria enjerwo tondu nĩnjĩrĩte tara tuge andu makiuga we he ngiri 500 ngwenjere maĩ that is a bit arbitrary no do ngiri 500 ũrenja mita cigana drilling is about meters how many meters wenja mita cigana koguo tũkũrĩhana meters koguo rĩu ũngĩrora drilling ya tũrĩ prices are range between 7,500 to 8,500 depending on where you nikora if you look at 200 meter borehole if you take an 200 meter borehole drilling it will cost like 1.6 bobo it cost like 600,000 na solar it cost like 600,000 so there you're looking at 16 plus 12 is how much nakuja pesa kato almost 4 million with a 4 million you'll be able to put a drilling you'll be able to put the tank the solar. And from there now, it depends now the tower tank. That is what is not mentioned in there. But approximately that is what you are looking at. Basically 3 million, 3.4, 3.2 there about. Haya, nginyagia hau wajeta marima ta maigana? Marima. Ungirora with a rate of between 4 to 5 borehole a month. Miaka ĩrakoretwo tũngĩruta wĩra no ndare marima ta 40. 40. No ndare marima ta 40 kwambata. Approximate. That's an approximate, but we have drilled. What the experience in drilling is actually not about maigana. Ni about kuria wenjete. Tondu formation is young ground. Igora kwa itofauti muno. What mudu atakweja ta kule haturi. We are sitting on a 150 180 meter. Okay. Igioka ha kiroko. Why ni gukoro ndi 180. Rucio njikire casing ore na ngure within 2 days haha no te kuringia irima guku ndu uguthie wenje na 5 days tondu formation ni cingi photo especially in the Rift Valley where the formation in the ground is not the geological formation is still young in terms of geology so you find wakinya mita 200 ukore clay akola clay ukari clay yagirwo kure ha iguru uramikora 200 meters underground and you are going to 300 so you have challenges to pass there and you have to ensure no one deliver so at times I'll come to drill that's why I was saying an average of 4 to 5 days is an average no where if I go to Naivasha is 3 days if I go a place is 5 days so at an average you give it 4 5 days average in drilling haya mundu ngenda gukorwo akienjerwo irima guku gwothe bururi-ini wikaga atia kana udiraga atia na client yaku how do they reach you most of my clients is out of the contacts referrals I have the boreholes I've drilled as you know makoto makehe referrals muno get when I meet the first time I meet a client all we have talked with the client kidu kia mbere documentation or relax me kugete if we are drilling for you you will pay once it is done
You will pay once twarikia documentation. Because we have a geologist we have a geologist. I have a geologist in my office. We have a site people who will be able to do your running around in those offices. So once mathima wa vision macio. Once kana marua mothe makaigirwo metha-ini twanjagia hau. Marua mare to metha-ini ukamenya riu andu ni megukwenjera mai. Then from there you pay us for the documentation. Tukaigira site. Tukakwira quotation is 70%, 60 or between 70 and 60% payment. Ukaturiha the 40% once we reach maximum depth. We deal with depending on how on a client, because it's a client to client. If engineer agehe mu client wake, I know there is a client maybe arikiritie kumwakira nyumba. Koguo ni client matwaranite wega. Nondu wejino wa mai we maundu very irreversible. Once wekira casing icio cia kinya 250 meters, it is so irreversible to remove them. Koguo, that's where we will do an agreement. Once we have the documentation, we'll do an agreement with you on how you are going to pay us. Once the agreement is complete, well signed, then tukaigira wira tukeja mai. Jugate ne wira okuruto meri 5 meri 6. Ujua mai uthiete muno uthiete mino uthiete is because only the documentation part that takes long. Yes. Is that what I said, a month? But wejino wa mai wiki igere ne enough. Nejiganu. Turekia project yaku complete. Tueje mai, tuike test pumping, tuikire bobo na mithiko igire, tuikire solar na muthenya umwe. Oro rike. Haya, mundu ngenda gukuhe wira no mwire haria office yaku iri hihi kana ni namba cia thimu cia office kana ni ciaku na ukimenye kuri andu mendaga kundiru na we mona ndu mendaga kundiru we ndu ndironire acio mendaga kundiru na mano ni mena munyaka muno tondu nie thia site nie ngoragwo site ya kumenya any challenge, any good thing that happen nie ngoragwo ngika ge update client ona road as I've told you ni wira wa thuko ni siku chache. Koguo ni wira you will sacrifice 2-3 days beyond on one site as you run to the other. Wabici cito cikundu gwitagwo Blessed House. Blessed House opposite Garden City Mall halia. To office number 308. As I said, company twitagwa GOK Engineering. Number cia thimu ni 0721 226 552. 0721 226 552. Ni uri site kana website? Ni na website ya GOK Engineering. And then go geheana the website in the due course. Yes. Haya, ciugo cia kuzia mwiso tukirikia. Ciugo ciakwa cia mwiso tukirikia ngenda kwira muthikiriria witu. We are people who will drill water for you from end to end. Twina mubango wega ati mai macio maguteithie riu na ciana ciaku. Tutigukwenjera mai, twikwiraga mita ni cia nyiha, tutigukwenjera we will not compromise on meters, we won't compromise on the quality. We won't compromise even on the equipment that we put for you. We will ensure that twakuhe mai ti undu twa undu waku ni undu wa rifaru yo tukwa tukienda kuma kuri we. Tuhakikisha kwamba mai maku ni mai mega, ni mai ukumanyua without interruptions. Taina thina with a press of a button mai makaigira itangi. With a open of a tap akwa ni uranyua mai. As we said, water is life. Sure. You will need the water. In that house, you need the water. Mugunda andu ni matigire kurima na mbura. Riu wira turauta mwingi muno kwenja mari tututhia Timau, Naivasha, Isinya, where andu mena 20 acres. Akwenda irima rimwe mwisho ria irima ringi na marima matatu. Akisha ati mundu ucio akirima hindi ciothe is guaranteed ati kwina mai. Tondu auga tweterere mbura with the climate change that has happened in the world. Ni hinya muno kuhakikisha ati make sure ati mbura it's a gabo. It's a gabo. Ukoro ati ora depend na mbura. To be on the safe side ne on the safe side ejamai na machine cia kwenja mai twina cio andu mena expertise ya advice twinao advice cia haria ugutogota gutambia nginya mai mugunda. Yes. Mr. Morris. Yes. Tukirikiria hihi ungenda kwira muthuri uyu atia? You know the mwirire advice riri fresh graduates kanona ara me high school about gwituma kuma university up to starting a business. What do they require? Yes.
Gikuyu kiaugire mwana wikio ndaga muthambia. Mwana wikio ni mundu wendaga gwituma. Twicemanie nawe every day ungihota gwika kaundu ureka. Bwana Morris. Ungika kaundu consistently. Kaundu kau ukagira ugeka every day. Every day. Muthenya ni ugukinya. Katajipa. Katajipa. Ogwo tu. Yo leo ni Gen Z. Wachangamke. Wewe changamke. No riri. Anything that you do consistently. That's what we learn to do. Wika kaundu. Rimwe ni kuroma. No kaundu kauge thina mbere ugeka o muthenya. That's the advice I would give to anybody ararikia cukuru. Identify on what you can be able to do and do it. Yes. Use your mind. Think on something and do it. What? They are used to copy pasting. Most of them, you copy paste, you copy. Tuike tangania. Ugeka ngania kumbe kuhari oyo toy. Ena secret yake. Heka undu oyo toy. Heka undu oyo toy. So we end up kwa you end up kwa succeed. What I'm saying, use your head. Use your head. Wahuthira muto waku weciria wega. Do something consistently. Is a capital an issue? Capital, I would, from now that I've been in business, before I started, capital, tutingia jia. Nitukubatara bia cia kwajia, but I will tell you, capital is not an issue. Okay. Capital is not an issue in business. What is an issue in your business? Is idea and implementation. Mutu waku, idea na implementation. No, taru gia jia itakire al deadly. I would die sir when I started. I sold a vision. But to you, when I came to you, I told you, we do it. And that's how I got where we are. We did not have capital to start. We started getting work. Tugituika broker. Tukitekia ati ugutura kuira no tubote gwika. Na nimatogeka na gwikika tondu tuona ngite ugikwo. Na when we just improved few things, we improved here, we improved there, and that is how we have been able to get where we are. Thank you. Namba ciaku nigetha andu macinyite wega. Namba ciakwa ni 0721 226 552. Kambuni ni Ngiingira engineering. Nditome kwandika gitari. Mandike Emmanuel Wachira gitari. Rĩu ukenia Emmanuel kana ngai hamwe na ithuĩ. Emmanuel Wachira gitari. Maita maingĩ matuta Wachira. Thoko in the marketplace. Tuikane Wachira. Gitari comes in once. But arĩa manjũĩ gitari, that is my dad. 100% respect him. It's my son. Okay. Yes. Thank you. Mr. Morris. Yes. Mahe namba nigetha tũrĩkĩrĩrie. Yakwa ni 0724809761. Rehe Wira na ideas to deal nacio. Tumenyera tugwika nacio. Thank you. Gora tukinye hau. Mr. Wachira giko hiyo na kaundu kanini urenda kuongerera. Kaundu ga kuongerera ni kuga atiriri. Murehe Wira. Murehe Wira. Hey Wira tukuruta and we will do it diligently. Thank you. Yes. Mr. Morris ndake na muno munjitikirie tukinye tabarira itu hau nigetha tugurigia gikaro kingi na hena handu ndaigwa weka ati uguo haha woka kuhikaniria hau ni utengeririe muno. Iri kora a topic by its own. Kabisa. Hau ndi hako hakuite horo turi miaria kigwa tuigwe no watharirie njata mbere na nigetha ona keigue Aigu kana hali na represent. Kana ale kore na deputy. Kane bararuire. Kane bararuire. O hau kwina majenzi oho. Kwina maalfa maroka. Ni. Aya, horo ni mwega ati. Kana thengete still ndake na muno. Thank you. Mr. Gitari na Mr. Morris ni ndo atafarira ya umuthi na ribu hande tukarehe ngano nyingi muno na ribu ni twenda tukarehe ngano educative ngano cira motivate andu especially hi mundu turite akomereirie ka idea eteriria gacokaniriria milioni imwe nigetha ambiririe wira. This a good lesson nigetha mundu amenye you can start with idea and zero money kabisa no make it na umuturio thina ugie besa wambie ugie equipment na everything irani wega. Thank you. Acia niyo makiuma agenitu a muthenya wa muthe tuma na Mr. Gitari Wachira kana Wachira Gitari na Mr. Morris Kariuki na twagearia maundu maingi makiria muno megie uthii wa na mbere na maundu megie ukuria
na undu umwe twataũkwo wega nĩ atĩ to nginya ũkorwo na mbeca nyingĩ cia capital nĩgetha ũkorwo ũkĩingĩra kana ũkĩambĩrĩria wĩra. Kĩndũ kĩrĩa gĩa bata mũno makĩria nĩ we ũkorwo wĩna idea, na idea ĩyo wĩnayo wĩtĩkĩre kũmĩ-implement kana kũmĩrutithia wĩra nĩgetha mũthenya ũmwe wĩkore harĩa ũtanyaga gũkorwo ũkĩrĩ. Tabarĩra ĩno nĩ kũrũgamĩrĩirwo nĩ andũ metagwo Safi Properties Limited, aya magũraga ng'ũndũ kuma ĩka 10 gũthiĩ na igũrũ, na to kũgũra ona kwendia no mendagia. Aranĩria nao hetũkĩra namba icio cikĩrĩ hau screen-inĩ yaku, na no tũkũrũgamĩrĩirwo nĩ andũ metagwo Rats Company Limited, aya nao ngwĩraga magwakagĩra manyũmba makĩhũthagĩra mbeca ciao. Kĩndũ kĩrĩa ũbataraga no gũkorwo atĩ kũmonia wĩna ũhoti wa kũmarĩha wona magwakĩra. Mr. Morris Kariuki nĩ aheana namba yake, na ũguo no ũtuĩke wa kwaranĩria nake nĩgetha maũndũ mathiĩ na mbere na gũkĩagĩrĩra mũno makĩria. Tabarĩra ĩno twakũrehera ĩmwe kwa ĩmwe kuma mũkawa ũĩkaine ta Equinox, ũyũ ũkoragwo gũkũ thĩinĩ wa gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Ruiru, makĩria mũno kwa handũ hetagwo Ruiru taũni. Njĩra ya gũthiĩ Kĩama ikorwo na hetũka igoti rĩa Ruiru, ũhetũke maguta ma Shell, guoko gwaku kwa ũmotho we wona waingĩra gũkũ nĩ gũtungatwo na nĩ ũkũrĩa tũirio twega we tũruge na ũbacĩrĩri na ũmenyereri mũnene, na nĩ handũ hega ũngĩũka na arata kana na andũ aku a nyũmba, kana ihio nawe ũigue nĩ ũrenda gwĩtiriti, nĩ ũrenda gũikara handũ hatarĩ nĩ negene, wona woka Equinox nĩ ũkorwo ũgĩtungatĩrwo na njĩra njega mũno makĩria. Ngatho cia mwanya kũrĩ producers akwa mũndũ wĩtagwo Sama Pesa, o ũndũ ũmwe na Betty Muchoki, na arĩa othe matũma video itũ ya mũthenya wa ũmũthĩ ikorwo ĩgĩkinyanĩra. Ũigua nĩ igongona rĩrĩa igorwo rĩgĩbatara video coverage, wĩtĩkĩre kwaranĩria na Mapesa Production. Namba ciao cia thimũ cia screen-inĩ yaku ya 0702 nĩgetha ũhote gwĩka enquiry kana kũũria ciũria iria tũtagũkorwo tũkĩhutia kana hihi kaũndũ ũngĩenda gũtaũkwo makĩria. Thiĩ na wega na tigwo na wega, citigiragia andũ magakenana. Getwo Githuki wa Nyoka Bito gakwĩra Ngai amwende na amũtũrie.